Hyderabad. యావత్ తెలంగాణను దేశంలోనే అత్యుత్తమ రియల్ ఎస్టేట్ డెస్టినేషన్ గా నిలిపాయి. ఆయన నాయకత్వంలో హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ రంగం కేవలం ఇండియాలోనే కాక గ్లోబల్ మార్కెట్లోనూ తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇన్వెస్టర్లు, కొనుగోలుదారులు హైదరాబాద్ ను తమ కలల గమ్యంగా ఎంచుకున్నారంటే ఈ విజయం వెనుక ప్రజానేత, ప్రజా ప్రభుత్వ అధినేత శ్రీ అనుముల రేవంత్ రెడ్డి గారి అవిశ్రాంత కృషి, అచంచలమైన నిబద్ధత అని చెప్పడానికి ప్రతి ఒక్కరూ గర్వించాలా. శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారి దార్శనికతతో ఈ మహానగరం ఎంతో మంది కలల ఇంటికి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ గమ్యానికి వన్ అండ్ ఓన్లీ గమ్యంగా మారింది. ఈ అభివృద్ధిలో పాలు పంచుకుంటున్న తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి శ్రీ మల్లు బట్టి విక్రమార్క గారికి, అలాగే టూరిజం శాఖ మంత్రి శ్రీ జూపల్లి కృష్ణారావు గారికి నారెడ్కో తెలంగాణ తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. చూసారు కదండి, మన గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ అలాగే చీఫ్ గెస్ట్ కొద్దిసేపట్లో రానున్నారు. అలాగే బయట ఉన్నటువంటి ఇన్వైటీస్ అందరూ కూడా లోపలికి వచ్చి సెటిల్ అవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీబడి హూ ఇస్ అవుట్ సైడ్ ది ఇనాగ్రల్ హాల్ టు కైండ్లీ కమ్ ఇన్ సైడ్. స్టాల్స్ దగ్గర ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా ఇన్వైటీస్ అందరూ కూడా లోపలికి వచ్చి సెటిల్ డౌన్ అవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ మీకు కేటాయించిన సీట్స్ లో కూర్చొని సెటిల్ అయ్యి మనము ఈనాటి ప్రోగ్రామ్ కి రెడీ అవుదాము. as we are all set to commence the inaugural program in the next few minutes. Thank you very much. అందరూ కొంచెం క్రమశిక్షణ పాటించి కొంచెం చక్కగా సెటిల్ అవుదామండి. థ్యాంక్ యూ. బయట స్టాల్స్ దగ్గర ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా ఇన్వైటీస్ అందరూ కూడా
హాల్ లోపలికి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. అంటే ఇనాగ్రల్ హాల్ లోపలికి రావాల్సిందిగా ఇన్విటేషన్ ఇస్తున్నాము. ఒఫీషియల్ గా ఇనాగరేషన్ సెరమనీ తర్వాత మనం అందరము స్టాల్స్ ని విజిట్ అయ్యి ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. అప్పటి వరకు మనమందరము ఇనాగరల్ హాల్లోకి వచ్చి సెటిల్ అయ్యి ఇనాగరల్ సెరమనీలో పాల్గొంటూ ఇనాగరల్ సెరమనీ విట్నెస్ చేస్తూ ఈనాటి ప్రాపర్టీ షో గురించి ఎన్నో ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకుంటూ పెద్దలు గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్స్ అండ్ చీఫ్ గెస్ట్ల మాటలు వింటూ ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుంటూ మరెన్నో అద్భుతమైన విషయాలు తెలుసుకుంటూ ఈనాటి ఇనాగ్రేషన్ సెరమనీని మనము విట్నెస్ చేయబోతున్నాము. సో ఆన్ దట్ నోట్, బయట ఉన్నటువంటి స్టాల్స్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇన్వైటీస్ అందరు కూడా, దిస్ ఇస్ యువర్ ఇన్విటేషన్ టు కైండ్లీ గెట్ ఇన్ టు ద ఇనాగ్రల్ హాల్ సో దట్ వీ కెన్ బిగిన్ ద ఇనాగ్రేషన్ సెరమనీ. థ్యాంక్ యూ.
once again a hearty invitation to everyone at the stalls. బయట ఉన్నటువంటి అంటే స్టాల్స్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇన్వైటీస్ అందరికీ కూడా this is your official invitation to the inaugural ceremony which is going to take place in some time from now. కాసేపట్లో ఈనాటి ఇనాగ్రల్ సెషన్ ని official గా మొదలు పెట్టబోతున్నాము. So everybody outside at the stalls are requested to kindly come in and take your seats. In the next few minutes, we are expecting our chief guests and guests of honor, Sri Jupalli Krishnarao garu, alage Sri Mallubhatti Vikramarka garu, who will be joining us in some time from now and unveiling the 15th edition of NAREDCO Telangana Property Show happening today, tomorrow and day after tomorrow. That is 10th, 11th and 12th. So once again, బయట ఉన్నటువంటి స్టాల్స్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇన్వైటీస్ అందరినీ కూడా లోపలికి వచ్చి మేము సీట్స్ లో కూర్చోవాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ వెరీ
We are honored to have with us our Minister of Prohibition and Excise, Tourism and Culture and Archaeology, Government of Telangana, Shri Jupalli Krishna Rao Garu. Alage, we are honored to have amongst us Deputy Chief Minister and Minister of Finance and Planning, Energy, Shri Mallubatti Vikramarka Garu. A hearty welcome to both of our guest of honors and chief guests. హైదరాబాద్ ఆధునిక భారతదేశంలో సంపద, సంస్కృతి, ఆవిష్కరణల సంగమం. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో అద్భుతమైన వృద్ధిని సాధిస్తూ గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ హబ్ గా రాణిస్తుంది ఈ మహానగరం. అయితే ఈ అద్భుత విజయగాథ వెనుక ఉన్న శక్తి ఒక్కటే, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి యనమల రేవంత్ రెడ్డి అనే గారి విజనరీ లీడర్షిప్. శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారి సంస్కరణలతో ఫ్యూచర్ సిటీకి శ్రీకారం చుట్టి భారతదేశంలో మొదటి నెట్ జీరో సిటీగా అభివృద్ధి చేయాలనే విజన్ హైదరాబాద్ ను గ్లోబల్ స్థాయి మెగా సిటీగా మార్చింది. మూసీ నది పునరుద్ధరణ ప్రాజెక్టు ద్వారా పర్యావరణ శుద్ధి, టూరిజం అభివృద్ధికి అద్భుతమైన మార్గం వేశారు. మెట్రో రైల్ ఎక్స్టెన్షన్ ప్లాన్లతో హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం తీసుకువస్తున్నారు. ఆయన ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన పారదర్శక విధానాలు, ఇన్వెస్టర్లకు అనుకూల వాతావరణం, ఆధునిక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అభివృద్ధి ఇవన్నీ హైదరాబాద్ లో ప్రాపర్టీల విలువలు ఆకాశమే హద్దుగా పెంచాయి. హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ ను గచ్చిబౌలి నుండి ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ వరకు, శంషాబాద్ నుండి హైటెక్ సిటీ వరకు, నగరం లోపల వెలుపల మొత్తంగా తెలంగాణలో ప్రతి ఇంచు భూమి ఇప్పుడు సంపద సృష్టికి కేంద్రంగా మారింది. శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారి విజన్, వేగవంతమైన అర్బన్ ప్లానింగ్, స్మార్ట్ సిటీ ఇనిషియేటివ్లు ఈ నగరాన్ని, యావత్ తెలంగాణను దేశంలోనే అత్యుత్తమ రియల్ ఎస్టేట్ డెస్టినేషన్ గా నిలిపాయి. ఆయన నాయకత్వంలో హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ రంగం కేవలం ఇండియాలోనే కాక గ్లోబల్ మార్కెట్లోనూ తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇన్వెస్టర్లు, కొనుగోలుదారులు హైదరాబాద్ ను తమ కలల గమ్యంగా ఎంచుకున్నారంటే ఈ విజయం వెనుక ప్రజానేత, ప్రజా ప్రభుత్వ అధినేత శ్రీ యనమల రేవంత్ రెడ్డి గారి అవిశ్రాంత కృషి, అచంచలమైన నిబద్ధత అని చెప్పడానికి ప్రతి ఒక్కరూ గర్వించాలా. శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారి దార్శనికతతో ఈ మహానగరం ఎంతో మంది కలల ఇంటికి ఇన్వెస్ట్ వన్ అండ్ ఓన్లీ గమ్యంగా మారింది. ఈ అభివృద్ధిలో పాలు పంచుకుంటున్న తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి శ్రీ మల్లుబట్టి విక్రమార్క గారికి, అలాగే టూరిజం శాఖ మంత్రి శ్రీ జూపల్లి కృష్ణారావు గారికి నారెడ్కో తెలంగాణ తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. గుడ్ మార్నింగ్, అందరికీ నమస్కారం అండి. దయచేసి అందరు కూడా మేము సీట్స్లో కూర్చోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. అలాగే ప్రోగ్రామ్ అయ్యేంత వరకు మీ ఫోన్స్ అన్నీ కూడా సైలెంట్ లేదా వైబ్రేషన్ మోడ్లో పెట్టాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. Once again, we are honored to have our Minister of Prohibition and Excise, Tourism and Culture and Archaeology, Government of Telangana, Shri Jupalli Krishna Rao Garu. Alage, mana Honorable Deputy Chief Minister and Minister of Finance and Planning, Energy, Shri Mallubatti Vikramarka Garu. A hearty welcome to our Chief Guest and Guest of Honors. Good morning, ladies and gentlemen. Marokasariki, andarki namaskaramu. Sarikotta Roju, Sarikotta Edition. Brand new day, a brand new edition. Ade, mana NAREDCO Telangana Property Show 15th edition. A very warm welcome to each and every one of you. We are here at the 15th edition of NAREDCO Telangana Property Show, a celebration of vision, innovation, and the incredible growth of Telangana's real estate landscape. ఈనాటి అద్భుతమైన కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్స్, ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్స్, స్టేక్ హోల్డర్స్, హోమ్ బయర్స్, ఆర్ ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీస్, ఆ మినిస్టర్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ, అండ్ అలాగే మన మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా ఈనాటి కార్యక్రమంలో స్వాగతం, సుస్వాగతం. The NAREDCO Telangana Property Show has been a cornerstone for developers, stakeholders, and home buyers.
This 15th edition marks yet another milestone in promoting real estate excellence across Telangana. ఈనాటి కార్యక్రమంలో officialగా proceedingsని proceed అవుతూ we'd like to call upon the leadership team of NAREDCO Telangana on stage to receive our guest of honors for the day. ముందుగా NAREDCO Secretary General Shri K. Sridhar Reddy గారిని స్టేజ్ పైనకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. వారితో పాటు NAREDCO Telangana joiners on stage. అలాగే వారితో పాటు ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ NAREDCO తెలంగాణ శ్రీ కాళీ ప్రసాద్ గారిని కూడా స్టేజ్ పైనకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. ఆల్సో ట్రెజరర్ NAREDCO తెలంగాణ వెంకటేశ్వర రావు గారిని కూడా స్టేజ్ పైనకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. We also have with us President NAREDCO Next Gen Shri Ravi Reddy garu. We heartily invite you on stage, and Mr. Ravi Kumar Saket will be felicitating Mana Next Gen NAREDCO President with a beautiful bouquet of flower. A hearty welcome to you, sir. Please. అలాగే నెక్స్ట్ శ్రీ హరిబాబు గారిని స్టేజ్ మీదకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము. వి రిక్వెస్ట్ మిస్టర్ హరిబాబు గారు టు కైండ్లీ గ్రేస్ ది స్టేజ్ అండ్ విల్ బి ఫెలిసిటేటెడ్ బై దశరథ్ రెడ్డి గారు. Hearty welcome once again, Hari Babu garu. అలాగే మన మధ్య ఎమ్మెల్యే శ్రీ గాంధీ గారు కూడా ఎమ్మెల్సీ శ్రీ భాన్ ప్రసాద్ గారిని సాదరంగా స్టేజ్ పైనకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. గట్టిగా చప్పులతో లెట్స్ ఇన్వైట్ ఎమ్మెల్సీ శ్రీ భాను ప్రసాద్ గారు విల్ బి ఎస్కార్టెడ్ అండ్ ఫెలిసిటేటెడ్ బై చలపతి రావు గారు. We now respectfully invite on stage our chief guest for the day, ladies and gentlemen, Honorable Deputy CM and Minister of Finance and Planning Energy, Shri Mallubatti Vikramarka garu. Gattiga chappalato ayana sadaranga stage painiki ahvaniddamu.
Honorable Deputy CM, who has graced this occasion of 15th edition of NAREDCO Telangana Property Show, will be received and felicitated by President NAREDCO Telangana, Vijay Sai Meka Garu. Our chief guest, Minister of Prohibition and Excise. Our guest of honor, Minister of Prohibition and Excise, Tourism and Culture and Archaeology, Government of Telangana, Shri Jupalli Krishnarao Gani, stage painiki sadaranga ahwanistunamu. Let's welcome him with a huge round of applause, everybody. Received and felicitated by Sunil Chanda Reddy Garu. All right, ladies and gentlemen, it's time. Once again, hearty welcome to all the dignitaries present on stage. It's time to honor the spirit of our nation. We invite all of you to join us for the national anthem. Andaru kuda national anthem koraku ninchvalsindiga request chestunam. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग गंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Jai Hind. అలాగే వేదిక ఉన్నటువంటి డిగ్నిటరీస్ అందరినీ కూడా ల్యాంప్ లైటింగ్ సెరమనీలో ఇన్వైట్ చేస్తున్నాము.
Ladies and gentlemen, as you all know, NAREDCO Telangana has been at the forefront of driving real estate growth and transparency in the state of Telangana. This property show brings developers, home buyers, and investors together under one roof. That is this expo, or 15th edition of NAREDCO Telangana property show that we all have been a part of today. This event showcases TS RERA approved projects, ensuring complete trust and credibility to the home buyers. And also, this is a great opportunity for people to explore affordable housing, luxury homes, and commercial spaces all in one place. Telangana's real estate market continues to thrive with progressive policies and strong leadership. It is not just a property exhibition, it's a celebration of Telangana's growth story. We once again honorably welcome our guest of honor, Shri Jupalli Krishnarao Garu, to this event, who will be felicitated by Mr. Sunil Chandra Reddy Garu. A hearty welcome. Let's clap. Andaru gattiga chapputo. Marokasari official ga swagatam palkudamu. ఎటువంటి కార్యక్రమమైనా సుప్రభదంగా మనము జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమంతో మొదలు పెడతాము. అదేవిధంగా ఈనాటి కార్యక్రమం కూడా లెట్స్ బిగిన్ విత్ ద ల్యాంప్ లైటింగ్ సెరమనీ. రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ ది dignitaries to kindly step forward to light the auspicious ceremonial lamp. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలండి. అందరూ కూడా మేము ఈ సీట్స్లో కూర్చోాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. This was our tradition to begin a very important occasion with the blessings of the Almighty, and we just followed the tradition. Now, I invite forward the President of NAREDCO Telangana to kindly step forward for the welcome address. Let's welcome him forward to the podium, everybody. Good morning to you all. Respected Sri Mallu Batti Vikramarka Garu, Honorable Deputy Chief Minister, Minister for Finance, Planning and Energy, Government of Telangana, Chief Guest for today's event. Respected Sri Jupalli Krishnarao Garu, Honorable Minister for Prohibition and Excise, Tourism and Culture and Archaeology,
guest of honor for today's event, and MLC Shri Bhavan Prasad Garu, guest on the dais, NAREDCO Telangana members and its branch members. It gives me great pleasure to welcome you all to the 15th NAREDCO Telangana property show at HITEX. The real estate market in the Tri-Cities of Hyderabad, Secunderabad and Cyberabad have seen steady growth in the last few years. Hyderabad is going to add another city, that is a future city. So with that, we are going to have 4 cities in Hyderabad. Nowhere actually in India we have so many cities in one state. This growth and the future growth can be attributed to the state government's focused efforts on infrastructure development and the expansion of industries. We are confident that this growth in real estate will continue with the great initiatives taken up by the present government under the dynamic leadership of our visionary Chief Minister, Shri A. Revanth Reddy Garu. Development of Moosi riverfront on either side of the river will further enhance the city's charm, dramatically boost Hyderabad's tourism potential, and bring in innumerable business opportunities to the city. Similarly, proposed initiatives like development of Mucherla as the 4th city, almost 359 kilometers of regional ring road, and expansion of metro rail connectivity will give a further boost to Hyderabad's real estate market. We look forward to working with your government in all its initiatives, sir. It also gives me great pleasure to extend my heartfelt congratulations to you all on the successful completion of NAREDCO Telangana 30 years of service to the society. Our journey over the past years has been marked by collaboration, dedication, and remarkable progress in the real estate sector. Over the past 3 decades, NAREDCO Telangana has been striving to make a notable contribution to the society. NAREDCO Telangana has been working towards facilitating a dialogue between the government and the real estate industry, conducting a mega property show annually to facilitate marketing of builder developer projects, and also to give a platform for all the prospective buyers. So as we all know, buying a house is a dream for so many buyers, investing their lifetime investment. So identifying a property is not so easy. So they have to go to so many locations. So it is impossible for an individual to go and actually study different projects in Hyderabad. So that's why NAREDCO Telangana platform will help all the buyers to take purchase decision as per the choice of location, as per their budget. And this is like NAREDCO Telangana property show is like a supermarket for real estate projects. NAREDCO Telangana has been organizing and supporting a host of activities towards our corporate social responsibility, including upskilling construction industry workers, tsunami housing, flood housing project, translocation of trees. We are seeing so many translocation events now. NAREDCO Telangana, at the time APREDA, is the first to introduce this tree translocation to Hyderabad when ESI hospital was demolished to construct a medical college and hospital there. So APREDA took the initiative and started the first tree translocation project in Hyderabad in collaboration with GHMC. Clean Hyderabad cloth bag campaign, Telangana Haritharam project, and health camps, blood donation camps. Similarly, during Corona also, NAREDCO Telangana organized blood donation camps when there is serious scarcity of blood for the blood banks and for thalassemia patients. So we took the initiative, and some of our developers wholeheartedly came forward during Corona and helped us to conduct blood donation camps. Also, we took up vote awareness campaign. NAREDCO Telangana has donated rupees 10 lakhs to Grace Cancer Foundation, which works towards providing medical care to cancer patients.
Over the years, NAREDCO Telangana Property Show has evolved as a premier property expo in Hyderabad, attracting phenomenal attention from home buyers. This year, once again, we are back with a host of projects of credible and reputed developers and builders, banks, financial institutions, construction material and interior product manufacturers, and suppliers all under one roof. In a single visit to the property show, the visitors can choose a property of their choice as per their budget preference. As I said, any developer, medium, small, big, any developer, we have an opportunity even for the smallest developer to participate in our property show to facilitate a home buyer to choose property of his choice as per his budget. NAREDCO Telangana, since inception, since last 15 years, we are also giving free stalls to some NGOs like LV Prasad Hospital, Lakshay Patra Foundation, Harsha Hospice, and some blood donation hospitals. For blood donation hospitals also we are giving free stalls. I convey my heartfelt thanks and gratitude to our chief guest, Sri Mallu Batti Vikramarka Garu, Deputy Chief Minister, Shri Jupal Krishnara Garu, Honorable Minister for Prohibition and Excise, and Shri Bhanuprasad Garu, MLC, to readily agreed for our request for today's event and for having spared their valuable time and graced the occasion. I also extend my thanks to all our sponsors and co-sponsors, stall participant media, NAREDCO Telangana, and all our branch members for their support to make the NAREDCO Telangana Property Show successful every year. Sir, రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టార్ నుంచి మేము ప్రతి సంవత్సరం కొన్ని రిక్వెస్ట్లు అడుగుతూ ఉన్నాము. సో వాటిలో మేజర్గా ఒకటి మాకందరికీ ఎప్పటి నుంచో మేము అంటే రెరా రాకముందు నుంచి కూడా గవర్నమెంట్ని అడుగుతున్నామండి. 10% మార్టిగేజ్ అనేది ఉంది. 10% మార్టిగేజ్ సార్, అంటే మనకి ఇవాళ రెరా ఇలాంటివన్నీ లేనప్పుడు 10% మార్టిగేజ్ అనేది అప్పుడు బిల్డర్స్ వాలంటీర్గా వెళ్ళి డీవియేషన్స్ అది లేకుండా డెవలపర్స్ ప్రాజెక్ట్స్ కట్టాలని సెల్ఫ్ ఇంపోజిషన్, అంటే మాకే మేము అడిగి తెచ్చుకున్న కండిషన్ అది. సో ఇవాళ మనకి చాలా సో మెనీ రెగ్యులేటర్ బాడీస్ ఆల్రెడీ వచ్చేసినాయి. రెరా వచ్చింది, రెరా అప్పలేట్ ట్రిబ్యునేట్ ఉంది. అందుకని దేర్ ఈజ్ డిసిప్లిన్, ట్రాన్స్పరెన్సీ అమంగ్ ఆల్ ది డెవలపర్స్. దేర్ ఇస్ నో ఎక్స్క్యూజ్. 6 అపార్ట్మెంట్స్ అండ్ అబవ్ అందరూ దే విల్ ఫాల్ అండర్ రెరా. సో ఈ 10% మార్టిగేజ్ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ సార్. టోటల్ కంప్లీషన్ అయ్యే వరకు ఈ 10% మార్టిగేజ్ అమ్ముకోలేకపోతున్నాం. కొన్నిసార్లు ప్రాజెక్ట్ కంప్లీషన్ ఇబ్బంది అవుతుంది. సో ఈ రెరా ఇదంతా వచ్చింది కాబట్టి సో గవర్నమెంట్ని అంతకుముందు రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ట్రిబ్యునల్ వచ్చినాక తీసేస్తామన్నారు. ట్రిబ్యునల్ కూడా వచ్చేసింది. సో దీనివల్ల మనకి ఫైనాన్షియల్ ఇంప్లికేషన్ ఏముండదు సార్. డీవియేషన్స్ కూడా ఉంది, ఎందుకంటే రెరా కంట్రోల్ చాలా బాగా ఉంది. సో ఈ 10% మార్టిగేజ్ అనేది తీసేస్తే మాకు డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఆల్రెడీ 35 to 40% ల్యాండ్ ఓనర్కి ఇచ్చి మళ్ళీ 10% మార్టిగేజ్ దీనికి ఇచ్చి ఫీజులకి ఇన్స్టాల్మెంట్లు తీసుకున్నప్పుడు ప్రాజెక్ట్ కంప్లీషన్ ఇబ్బంది అవుతుందండి. సో వీ రిక్వెస్ట్ మీ హెల్ప్ అండ్ సపోర్ట్ సార్ టు గెట్ దిస్ రిమూవ్. ఆల్సో సార్ తెలంగాణ అంటే యాక్చువల్గా ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అండ్ బిజినెస్ ఫ్రెండ్లీ గవర్నమెంట్ అని అనుకుంటున్నాం. ప్రాజెక్ట్ డ్యూరింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయండి. డ్యూరింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జెస్ కమర్షియల్ టారిఫ్ 13-14 రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తున్నారండి. సో 4-5 years పెద్ద ప్రాజెక్టులో ఇంత ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జెస్ కట్టాలంటే చాలా బర్డన్ అవుతుంది. సో వీ ఆల్సో రిక్వెస్ట్ యూ సార్ టు లుక్ ఇన్ టు దిస్ రిక్వెస్ట్, జెన్యున్ రిక్వెస్ట్, బికాస్ డ్యూరింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ అంతంత పవరు బిల్లులు కట్టడం చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. So because we are also helping the government, about 40% of our revenue, sir, will go to government in way of different taxes from the day we start the project. So we request all of you, your support, sir, to get these two conditions removed. Thank you. ధన్యవాదాలు సార్. Your vision for NAREDCO Telangana is truly inspiring. Now I invite General Secretary NAREDCO Telangana, Shri Sridhar Reddy Garu, to kindly render his. Good morning, friends.
the great leader, Deputy Chief Minister Garu, Mallu Batti Vikramarka Garu, Honorable Deputy Chief Minister and Minister for Finance and Energy, and ever always for NAREDCO, Jupalli Krishna Rao Garu, Honorable Minister for Prohibition and Excise, Tourism, Cultural and Archaeology, and our own member and MLC Garu, Banu Prasad Garu, and our national leaders of NAREDCO and state ex-presidents and members. It's a great privilege for me to speak over here. Friends, చాలా మంది చాలా కథనాలు నడిపించారు హైదరాబాద్ మార్కెట్ గురించి. మొన్న ఆక్షన్ ద్వారా తెలిసింది అవన్నీ వాళ్ళు ఏవైతే కథనాలు నడిపించారో అవన్నీ ఒక ఆక్షన్లో పటాపంచలు అయిపోయాయి. అంటే మన మార్కెట్ ఎంత బాగుందనేది మనకు వేరే వాళ్ళు చెప్తే తప్ప తెలియదన్న పరిస్థితిలో ఉన్నాం. మనం రోజు చెప్పుకుంటున్నాం మార్కెట్ బాగుందని, కానీ మనసులో ఎక్కడో చిన్న సంకోచం ఉండింది. అదంతా పటాపంచలైంది మొన్నటి ఆక్షన్తో. The construction sector alone has achieved an impressive growth of 11.97%. Our construction industry has contributed to 80,000 crores to the state economy in 2025. This is not my numbers. This has been published in newspapers. RERA వచ్చాక 2017లో మనం RERA అడాప్ట్ చేసాము. 2021కి మనకి 3,000 చిల్లర RERA రిజిస్ట్రేషన్స్ అయ్యాయి. ఈ రోజున 9,744 RERA registrations. I think this is highest in the country. This shows our growth. And sir, the government is always with us. We don't want any incentives for developers. We want only speedy approvals and some incentives to the purchasers. Antak dappa mem vere emi adagam sir. Friends, thank you very much for giving me an opportunity to speak over here. Thank you. Thank you so much, sir. Now, it's my honor to invite our guest of honor for the day, Minister of Prohibition and Excise, Tourism and Culture and Archaeology, Government of Telangana, Shri Jupalli Krishna Rao Garu. Katiga Chaprato, let's welcome him and he will be addressing the gathering. My thoughts ni maato share chesukovalsinదిగా కోరుతున్నాము. Namaste. Good morning to you all. The President of NAREDCO, Sri Vijay Sai Meka, and Sri Mark Sridhar Reddy Garu, Secretary General, and Mr. Kali Prasad Damera, Executive Vice President, Dr. Lion Y. Kiran, Executive Vice President, Venkateshwara Garu, and our Chief guest today, Sri Batti Vikramarka Garu, Deputy Chief Minister, Finance and Energy, and my friend Banu Prasad Garu, MLC Garu, and all the other distinct guests here, and all the other members of the NAREDCO, and the media friends. It is an honor to address the industry leaders who are the true architects of our state's burgeoning skyline and economy. For me, it's like a homecoming. As all of you know, before my entry into the public life, I was also a builder. I am so happy to be with you all today. It's a pleasure for me. అట్లాగే మనకు సామెత ఉంది తెలుగులో, ఇల్లు కట్టి చూడు పెళ్లి చేసి చూడని.
అంటే ఇంటికి ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యత, ద ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్, ఓనింగ్ ఏ హౌస్ in their lifetime, it's an ambition for millions of people, and you are solving their problems. And let me begin my stating the obvious yet profound truth. The real estate sector is the primary engine of Telangana's growth. It's more than just bricks and mortar. It's the driver of our economy and a monumental source of opportunities. From the construction worker laying the foundation to the architect designing the future, and from the material supplier to the financial institution providing the home loan, the sector creates direct and indirect employment and an immense scale. The growth is definitely, when compared with the in the entire country, the most happening city is the Hyderabad, and also the Telangana is rising. Telangana, and particularly Hyderabad, has consistently been a front runner in India's growth narrative. Our state's progressive policies, investor-friendly environment, and commitment to world-class infrastructure have ensured a consistent double-digit growth in our real estate sector, outpacing many other metropolitan areas despite global economic fluctuations. Telangana's real estate continues to thrive, providing its recession-resistant strength. The performance of the sector is directly proportional to our state's overall success. Our thriving IT, pharma, aerospace, and emerging sectors like electric vehicles and artificial intelligence all rely on you to provide the commercial and residential spaces necessary to house global talent and industry. Your contribution is not merely a number to the state's ZVA. It is the foundation of our modern, aspirational Telangana. It is fitting that we celebrate this success at the 15th property show of NAREDCO Telangana. NAREDCO's vision and mission to work diligently to drive growth and development in the Indian real estate sector align perfectly with the state's government's goals. You act as the essential bridge between the real estate sector and the government, ensuring policies are pragmatic and industry concerns are heard. For 15 years, this property show has been a testament to your commitment and to transparency, quality, and consumer confidence. I commend President Vijay Sai Meka and his entire team for this outstanding platform and the performance. The government understands that to sustain this boom, we must continuously invest in infrastructure that opens up new development corridors. Our commitment to world-class connectivity is unwavering. Telangana government, under the leadership of our Honorable Chief Minister Sri Revanth Reddy Garu, aggressively pursuing key infrastructure projects that will redefine the metropolitan area. The regional ring road is a game changer poised to create new real estate micro markets and connect over 30 neighboring cities and towns, distributing growth beyond the outer ring road. The Greenfield Road project connecting Future City to Machilipatnam Port is another strategic move. By providing swift access to the port, we are not only boosting logistics commerce but also unlocking the real estate potential of the Eastern Corridor. These projects, along with our transparent approval systems like TS IPAS and adherence to various other rules and regulations. Telangana's real estate potential is once again
in the spotlight following the recent land auctions. You are all the witness. And over 15,000 crore, real estate in the country. And in the recent investment conclave of tourism, around 15,000 crore investments received in this tourist sector also. You can all of you can be part and parcel in the growth of the tourism sector also. And finally, I want to issue a special invitation as the Minister for Tourism, Culture and Archaeology. I see an incredible opportunity for a new synergy. Telangana is a land of immense tourism potential, from the ancient architecture of Warangal and the spiritual charm of Yadagiri to the breathtaking landscapes of our waterfalls and Buddhist circuits. We recently launched the Telangana Tourism Policy 2025-30 to attract significant private investments, particularly under the PPP model for the development of resorts, convention centers, ecotourism projects and heritage hotels. I invite NAREDCO to play a pivotal role in this endeavor. Can we see more integrated townships that incorporate tourism-centric infrastructure? Can your experience in developing world-class residential and commercial spaces be leveraged to build high-end hospitality projects that help bring Telangana's rich tourism potential to the nation and the world? Your involvement can transform our tourism infrastructure, create new asset classes, and bring in a new wave of investors and visitors. Let us work together to build not just homes and offices, but destinations that showcase the magnificent culture and heritage of Telangana. And I also request all my fraternity friends involved in promotion of tourism and also be part and parcel of the new areas which are coming up. And our government, my department is fully along with your real estate. Please concentrate. That also helps for marketing your product. Thank you one and all for giving me this opportunity. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you for your inspiring speech. Telangana's vision for real estate is truly promising for the home buyers and stakeholders alike. Thank you very much, sir. All right. Amidst all the dignitaries on stage, it's time to release the NAREDCO Telangana Horizons magazine. So we invite all the dignitaries to kindly participate in the unveiling and releasing the NAREDCO Telangana Horizons magazine. At the 15th edition of NAREDCO Telangana Property Show, dignitaries Chetal Meduga, NAREDCO Telangana Horizons magazines release and launch. Ladies and gentlemen, it's my now honor to invite forward our Honorable Deputy Chief Minister and Minister of Finance and Planning, Energy, respected Shri Mallubatti Vikramarka Garu. We request
kindly request you to share your thoughts on this wonderful occasion. Gatiga chapalto ayani swagatam palkidamu. నేషనల్ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ నారెడ్కో తెలంగాణ చాప్టర్ సంబంధించి ఈరోజు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి గౌరవ రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు శ్రీ జూపల్లి కృష్ణారావు గారికి, అలాగే ఈ ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించి మిత్రులు శ్రీ విజయసాయి మేకా గారు, ప్రెసిడెంట్ నారెడ్కో తెలంగాణ, ఎస్&ఎస్ గ్రీన్ ప్రాజెక్ట్స్, శ్రీ కె శ్రీధర్ రెడ్డి గారు, మెగాశ్రీ కన్స్ట్రక్షన్స్ సెక్రటరీ జనరల్ నారెడ్కో తెలంగాణ, డాక్టర్ లాయన్ వై కిరణ్ గారు, సుచిర్ ఇండియా ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ వారికి, అట్లాగే కాళీ ప్రసాద్ దామిరా టఫ్ స్టోన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ వారికి, ఆర్ వెంకటేశ్వరరావు గారు విశిష్ట డెవలపర్స్ ట్రెజరర్ ఈ నారెడ్కోకి మిత్రులు వారికి, అట్లాగే ఈ కార్యక్రమానికి ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి దీంట్లో పాల్గొంటున్నటువంటి అనేక మంది డెవలపర్స్కి, స్నేహితులకి, శ్రేయోభిలాషులకి అందరికి కూడా ముందుగా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు. నారెడ్కో వారికి కూడా నేను ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మీరు ఇటువంటి ప్రాపర్టీ షోస్ ఏర్పాటు చేసి హైదరాబాద్ నగరంలో, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి డెవలప్మెంట్, కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ షోకేస్ చేస్తూ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ఇతోధికంగా దోహదపడుతున్నటువంటి మీ అందరికి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి, శ్రీ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి తరఫు నుంచి, క్యాబినెట్ నుంచి మీ అందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఫ్రెండ్స్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడే నాకంటే ముందు మాట్లాడినటువంటి పెద్దలు జూపల్లి కృష్ణారావు గారు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి టూరిజం ఆపర్చునిటీస్ గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు. తెలంగాణ స్టేట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ల్యాండ్ ఆఫ్ జాయ్. తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు ఆతిథ్యానికి ఇచ్చే అంత ప్రాముఖ్యత బహుశా ఈ భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా కనపడదు. గ్రామానికి కానీ, ఇంటికి కానీ బంధువులు వచ్చినా, స్నేహితులు వచ్చినా అది ఆ రోజు పండగే వాళ్ళకి. అంత గొప్ప మనసుతో స్వాగతం పలికేటువంటి ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన టూరిజం పెద్ద ఎత్తున ఉన్నటువంటి స్థలాల గురించి కూడా వారు చక్కగా చెప్పారు. మీ అందరికి కూడా వీఆర్ వెల్కమింగ్ అండ్ ఎక్స్టెండ్ హోల్ హార్టెడ్ invitation to take part in the development of the Telangana tourism. You have a wonderful sites like particularly deep inside in the forest, ecotourism కానీ, లేకపోతే బ్యూటిఫుల్ వాటర్ ఫాల్స్ కానీ, టైగర్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ కానీ అన్నీ ఉన్నాయి.
దీన్ని అద్భుతంగా ఇక్కడ రావడానికి కావాల్సిన ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది, మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ఉంది. కాబట్టి దీన్ని మీ అందరూ నారెడ్కో సభ్యులందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేసేది, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీరే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి మీ ఆర్గనైజేషన్లో కూడా దీన్ని విరివిగా ప్రాచుర్యంలో తీసుకొని వెళ్ళి ఈ రాష్ట్ర టూరిజం కోసం కూడా ఇదోచికంగా మీరంతా సహాయ సహకారాలు అందిస్తారని ఆశిస్తూ, it is a pleasure to join all of you at the 15th NAREDCO Telangana Property Show for all of us, particularly the government. A landmark event that brings together those who build our city and those who believe in it. You know, my feeling is that it is the only city where people give directions not by landmarks but by projects. I think nowhere in the country the landmarks, generally they give by the landmarks, but here mostly people give the directions based on the projects. Take a left after that, new gated community, for example. If someone comes here for some direction, they mention some project. From there you take a left, there you will find one gated community. Or see that under construction tower. Yes, after that, that tells you something profound. This is a city always under creation, a city forever renewing itself. This is what Hyderabad. The Hyderabad, what it makes special is that it manages to grow fast without losing its balance. Like a classical dancer, keeping rhythm while the music speeds up. This is what Hyderabad. Our skyline rises, our metro expands, and at the city's soul is warmth, its inclusiveness, its easy humor stays intact. We keep hearing stories about severe infrastructural bottlenecks in other metros, but not in Hyderabad. We have, though some issues, always been appreciated by the country at large for our infrastructure and ability to keep renewing ourselves. There is really no comparison between the Hyderabad of today and the Hyderabad when I studied. And also I am sure there will be no comparison between the Hyderabad of today and the Hyderabad where tomorrow the grandchildren will study. The kind of pace it is going fast. This is what we in the Telangana government are determined to preserve and strengthen growth and grace. You know, the present government, under the leadership of our Chief Minister and the entire cabinet, is very much committed for the overall and all-round development of the city, whereby we believe Telangana state is more or less a city state. That's the reason we are focusing more and more on building on the city and allotting more budget for the growth of the city also, not only for the infrastructure, even otherwise also. For example, you know, year by year, this is second year, every year we are allotting not less than 10,000 crores for the development of the city, particularly the plan expenditure. I think never in the history of Hyderabad it has taken place like this. Spending in a year 10,000 crores only for the plan expenditure. That shows how committed we are seriously for the growth of the Telangana. Definitely, I am sure, nearing about combined, you know, if you see for 2 years, 20,000 crores will definitely change the face of the city. It has just started now.
The reason is when we invest, at the time of the investment, we will not be finding the change, but it takes time. But now it has already started in Hyderabad. This is not a token number, it's a visible, measurable investment in the roads, drainage, mobility, green cover, and quality of life. We are shaping Hyderabad as a future city, resilient, sustainable, and human. A city that plans before it expands, that expands without losing its character. As you all aware about the Musi River, for example, people say, wherever you find anything stinking, that you say it's something like Musi River, which has given once upon a time life to the city. And now the present government is so serious about regenerating the Musi River, not only regenerating, even by getting the Godavari River, making the fresh water to flow in the river with a beautiful development and on par with the world standard. For decades we have spoken about the Musi as something we need to clean up, but nothing is happening. Now we speak about it as something we are reclaiming, as a place for people, for walking, for greenery, for water that flows with a dignity again. So making a Musi River, flowing with a dignity again in the city, that shows our commitment. When a city restores its river, it restores its self-respect. That's what Musi means to us. Where even we are planning Gandhi Sarovar also. When we started talking about the Musi reservation, people, laughed at us whether it is possible or not. But we are making it a reality today. The Hyderabad Musi River is going to be a landmark for anybody, whoever is coming to the city in future. Hyderabad's next chapter is about connectivity and planning. The regional ring road will connect emerging urban clusters around the city along balanced development, decongesting the core, and creating new economic zones. Alongside, we are preparing a new master plan that extends all the way up to the regional ring road. A plan that integrates housing, mobility, environment, and livelihood. We are not just planning where people will live. We are planning how they will live well. For example, strength of the city for today, if you go to any city which is growing fast, you will find the power scarcity and the water scarcity. Today we are giving 24/7 quality power to the city and also the water supply. Earlier, when we are having Manjira river and Krishna phase 1, phase 2, Gandipet water, apart from that, today we are again planning to get some more water to city from the Godavari river, which is going to be a biggest asset for the city. And it gives, it solves the problem of water scarcity, industrial reliability, and peace of mind for millions of homes. A few cities in India can claim this level of foresight and planning. And friends, many of them, might be in the beginning of this government, people might have felt somewhere a little bit about the Hydra. But now slowly you are seeing the results, how the city is getting protected. Hydra is not to trouble anybody. It is only to protect the city, lakes, rocks, and parks. Once upon a time, if you just think about the city, city is filled with full of rocks, parks, and lakes.
It is our duty now to protect them and give it to the future generations. We are trying our level best to protect these things. Hope you all understand and cooperate. For example, our partners in real estate would like to request by saying that this government is a business-friendly government. To our partners in real estate, infrastructure and construction, let me say this clearly. The Telangana government is pro-growth and pro-partnership. We believe regulation should guide, not grind. We strongly believe that. It should guide us. Any regulation should guide, not to grind the people. It should build confidence, not just bureaucratic attitude. Our goal is to make Hyderabad the most predictable and transparent city for investment in India. That's why we are simplifying approvals also. For example, many things that we brought very recently all might be built now. Simplifying approvals, digitalizing permissions, ensuring time-bound clearances, and engaging regularly with industry bodies like NAREDCO. And you all might be experiencing, whenever you came, we are there to address the problem. And we assured you also in the beginning, right from the beginning, that this government is always, doors are open for any kind of deliberations and discussions. Our philosophy is simple. The government must be a facilitator, not a spectator, nor a dictator. I'll tell you, we believe in our philosophy, which is very simple. The government must be a facilitator, not a spectator, nor a dictator. Friends, real estate is not just about walls and roofs. It is about the faith people place in a city's future. When a family invests in a home, they are really investing in governance, in trust, in collective optimism. This is why events like the NAREDCO property show, which matters, they remind us that growth is not a static. It is a relationship between government and enterprise. As Hyderabad enters its next phase, with the Moosi reborn, the ring road taking shape, Godavari waters sustaining us, and the master plan expanding our horizon, we are building not just a city, but a civilization of urban excellence. As I mentioned, the build now ease of finding faster and transparency, which all will help in doing all these kinds of things. On behalf of the Telangana government, I really appreciate organizations like NAREDCO coming forward, extending your helping hand in shaping the kind of policies for the development of the city. And I also tell you the way the government, in the beginning of the government, many of people who are not interested in the growth of the city and the Telangana, they tried their level best to spread wrong kinds of things, that the Hyderabad and Telangana real estate is down, it is not moving fast, and the government is not spending. But it has, we told you people, don't worry. People who are not for the growth of the city and Hyderabad and Telangana, they might be trying their level best to spread, but since it is not a fact, it will not sustain for a long. It has been proved now very recently when we went for auction. You all know that how much it has gone. Per acre, it has gone
nearing about 177 crores. In a city like in Hyderabad, when the government went for an auction per acre, if you don't have a trust, if the real estate is, growing fast, why the people come here to, participate and to pay 177 crores per 1 acre? The people who all participated, nearing about 25 people, they also even quoted more, nearing about 150 crores. That shows how seriously the city is growing fast. So I congratulate, don't, go by the people who are not having any good intentions for the development of the state. People might be saying that, don't go by that. See the reality. Reality is this. So nowhere in the country the land has gone up like this. So my congratulations. This is all, it has not come just like that. There is a enormous hard work by the government and the Chief Minister who is looking after this, particularly this department, by investing so much of money for the development of the city. For example, elevated corridors for the city. National Highway 44, Paradise Junction. So it has been pending for a long time. The government went, Honorable Chief Minister went and met the Defence Minister, sat there for days together, got it clearance today. 1,487 crores was spending for that elevated corridor there. In the same way, even Shamirpet Junction, nearing about 3,619 crores they are spending for the road development. On the same lines, for example, if you see the city, we have been dreaming to have a clean and green city, for which we have already taken a decision of taking all the diesel-based buses, bring battery-based buses. Not only, getting the buses, over a period of time, we wanted to make it very clear, in the city you will find only battery-based buses. No diesel buses will be here in the city. And we have already given exemption for EV vehicles, tax exemption, registration, so that, city will have a pollution-free kind of a city. On the same lines, imagine in 1 year, in one particular year, sanctioning nearing about 39 STPs in the city at a time. Nowhere. 39 STPs in the city. These sewerage plants, the work is going. We have already sanctioned nearing about 4,233 crores for sewerage, plants. And water supply for the city, already sanctioned, approved and sanctioned also. 7,688 crores, put together total 11,921 crores only for the drinking water and sewerage plants in the city where the present government is spending. And future planning also, under the proposal for water, nearing about 7,680 crores, and sewerage another 4,223 crores, put together nearing about 13,704 crores are under the proposal. This is how the city is planned. Underpasses, metro corridor, metro expansion. All these things, we have been seriously focusing, spending money, developing the city. All these things will make the people to come and invest here in Hyderabad. So friends, please try to think about, seriously spread it about the development of the city in Telangana. Also the tourism. And also I have a small request from you.
The present government strongly believes in spending and concentrating, focusing more on education and health. We want to provide an international standard education. That's the only reason for us, though it is costing somewhere around nearing in this year nearing 11,500 crores. We sanctioned nearing about 100 schools, with each school costing about 200 crores in a campus not less than 25 acres with an international standard education. Already we called for the tenders, the works are in the progress. This is how we are serious about the education. And all the government schools we are renovating, all the government residential schools also we are upgrading. And also hospitals. All along the city we are building the hospitals. So that throughout the state, people need not to come inside into the city itself, and by the time they reach, in an emergency, by the time they reach, the hospital is available outside where they need not to come inside and spend a lot of time. So my request, the NAREDCO people, you all not only doing commercial activity, but also you might be having some social concern also, apart from the your funds for the social responsibility, CSR funds. My request is to, instead of thinking various and spending here and there on the piecemeal, you just identify seriously for the education and health. We don't mind creating a platform through the district collectors, where all that you can spend your money through proper district collectors and get a certificate also. So think seriously of concentrating, spending your CSR funds for the education and health. And also my request, as you are aware, you should think about not only building big villas and towers, you should also think about middle class, lower middle class people, where below poverty line people also should be able to afford to buy some of the houses. That also you have to keep it in mind, with a social responsibility. If we can build those houses, people can afford, come and buy those houses, and people can live here without any house. So my request to the NAREDCO people, as you have asked some requests you made to the government, we'll definitely examine it. I'll take it to the notice of the Honorable Chief Minister. You also take a time and meet him and give a representation, sit across the table, discuss, have a dialogue. Definitely, our doors are open, we can discuss and sort it out. We'll definitely, we are there for we don't treat you like, you are not doing anything for the state. We always treat you like a wealth creators in the state. So we are here to even to protect you people also. So I wish you all the best and hope the NAREDCO flag fly high. Thank you. All the best. What a thoughtful way to end this empowering speech by our Honorable Deputy Chief Minister. Thank you so much, sir. Now I invite all of our dignitaries to kindly join us for the Bharat BuildCon brochure launch. Sir, we take 10 more minutes of yours, sir. I request Jitendra Garu and Abhishek, please come onto the stage. AV about Bharat BuildCon. All right. I'd like to drive your attention towards the AV of Bharat BuildCon.
अगर 2047 में हमें हमारे देश को विकसित भारत के रूप में देखना है तो हमें श्रेष्ठ भारत के मंत्र को जीना होगा, हमें चरितार्थ करना होगा। Bharat today, under Make in India, is rapidly expanding its manufacturing ecosystem, particularly in sectors related to the construction industry. Bharat BuildCon, India's premium international exhibition for building materials supported by Ministry of Commerce and Industry and NAREDCO, is proud to associate with Bharat BuildCon. Thank you to all the dignitaries on dais for participating in the release of Bharat BuildCon brochure. The same way, we have the Real Estate Summit brochure launch. సార్ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు మన రాష్ట్రాన్ని మనము మార్కెట్ చేసుకోవాలని ఉద్దేశంతో మన గొప్పతనాలు మనమే చెప్పుకోవాలి, ఎందుకంటే ప్రపంచం చెప్పకముందు మనమే చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో మేము December 3rd నారెడ్కో తెలంగాణ HRA అండ్ రాజ్ న్యూస్ కలిసి ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టాను సార్. దాని బ్రోచర్ లాంచ్ సార్. ప్లీజ్ గెట్ ది బ్రోచర్. ఐ రిక్వెస్ట్ సుమంత్ అండ్ లక్ష్మి గారు. ఓకే సుమంత్ ప్లీజ్. This is a one-day conference which is going to happen on December 3rd. I request all the developers and stakeholders of real estate to please register on this and please attend. This is an official invitation to all the stakeholders on December 3rd. I take all my fraternity friends, give one day. The entire team, not only NAREDCO, all the members will have almost about 150 kilometers. Will go up to Srisalam from Somasila. You can see the wonders. Give a date. Along with our Deputy CM. I'm inviting all. I request KK Reddy Garu, please come onto the stage and present a memento to Jupalli Krishna Rao Garu. Taking a moment to show our heartfelt gratitude to our guest of honor for the event, Shri Jupalli Krishna Rao Garu. Thank you so much for marking your presence on this wonderful occasion. I request Vijay Sai Garu to present a memento to our leader, our Deputy Chief Minister Garu. A heartfelt gratitude to our Honorable Deputy CM for his presence on this glorious occasion.
I request our National President, Haribabu Garu, to present a memento to our own member, Banu Prasad Garu, MLC. Malli nenu our own member అని చెప్తున్నాను అనుకోకండి, because he is exceptional member for our association. Thank you so much, sir, again, for marking your presence by accepting our invitation on this edition of NAREDCO Telangana Property Show. Request everyone to kindly pose for a group photograph. Our NAREDCO Telangana leadership team, along with our chief guests, our guest of honors, seizing the moment at the 15th edition of NAREDCO Telangana Property Show. మా ఆహ్వాన్ని మన్నించి బిజీ స్కెడ్యూల్స్ నుంచి టైం తీసి ఈనాటి అద్భుతమైన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న డిప్యూటీ సీఎం గారు, అలాగే మినిస్టర్ ఆఫ్ ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్, టూరిజం అండ్ కల్చర్ అండ్ ఆర్కియాలజీ, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ, శ్రీ జూపల్లి కృష్ణరావు గారికి NAREDCO తెలంగాణ తరపున హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.